Hello, welcome to the class. Welcome to today's session. আজি আকৌ 10টামান question discuss কৰিব চেষ্টা কৰিম. We'll just wait for 30 seconds if more people can join. So we will begin with today's session. Let us begin with today's first question. So we were discussing about soil types and all. So kalio ami 2-3 টা মান question soil er logot jodito question paisilu. So ajio hobo hai na nai. To aji sao how it goes. So yeah, let's begin. So red soil is normally found in India in which region? You need to tell me if it is the eastern region only, or is it the southern region only, or is it eastern southern part of the Deccan Plateau, or none of this. Which region? আমি কোন ফালে আমার ভারতৰ কোনখিনি এৰিয়াত red soil to আমি normally দেখা পাও, normally পাও, ঠিক আছে, হেতু ক'ব লাগিব. Okay, let us reveal the answer because I believe it is online মানে comment কৰাটো বহুত easy হয়, তথাপিও তোমালোকে নকৰা, it's a bit surprising. So yeah, let us see. So the correct answer would be eastern southern part of the Deccan Plateau. Deccan Plateau কত আছে? Oh wait. Okay. So eastern Ghat আমি জানো this part is eastern আৰু ইয়াত কি আছে Deccan Plateau আছে. So all this region, okay, here you see red soil. Okay, red soil. So red soil in India is found in the eastern part along with the southern part of the Deccan Plateau. So red soil যদি characteristics এর কথা পাতো আমি কি হবো, these are poor in phosphorus. ইয়াত phosphorus content বহুত কম থাকে, ঠিক আছে, first of all সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি দেখা পাও, red color টো দেখা পাও. ইয়াত নাইট্ৰজেন কম থাকিব, ঠিক আছে. ইয়াৰ উপৰে আমি যেটো দেখা পাও lime content, lime content ইয়াত কম থাকে, ঠিক আছে. Yes, and it is found in the Indian states of Tamil Nadu, southern Karnataka, northeastern Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha. All this region you see this thing. Okay, so yeah, moving to the next question for today. Okay. Yes, খাদ্দার আমি কালি চাইছিলো না, খাদ্দার, ভাঙ্গার, ঠিক আছে, তেরাই, ভাবার, এগুলো আমি চাইছিলো. আজি তোমাক ক'ব লাগিব যে খাদ্দার soils are found in which kind of plains, which kind of places. Is it in predominant Piedmont plains, or is it flat plains, or is it over low plateau or over steep slopes? যেটো খাদ্দার আছে, খাদ্দার আমি কত দেখা পাও, where do we find খাদ্দার soils? খাদ্দার আমি কি কৈছিলো যে যদি হিমালয়ৰ পৰা যদি নদী বৈ আছে there comes a place where it is a bit gorge type, ঠিক আছে, অকনমান লো হয় আৰু ইয়াৰ পৰা নদী ওলাই যায়, ঠিক আছে, নদী ওলাই যায়
আৰু এই নদীৰ দুও পাৰে যিবোৰ মাটি থাকে আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ this thing is called khaddar ঠিক আছে খাদ্দাৰ ইয়াত আমি খাদ্দাৰ সয়েল দেখা পাওঁ এই খাদ্দাৰ সয়েলটো কত দেখা পালো মানে নদীৰ দুও পাৰে তাৰ মানে কি হ'ব obviously আমি ফ্লাড প্লেনৰ কথা কৈছো ফ্লাড প্লেন হয় না নাই ঠিক আছে so the correct answer would be B would be your correct answer that is flood plain I hope that is understandable and if you talk about in India আমাৰ যেটো ঘাগ্গাৰ ৰিভাৰ আছে ঘাগ্গাৰ ৰিভাৰ বা সৰস্বতী চ্যানেল আছে তাৰ আশেপাশে বহুত ধুনিয়া আমি ই দেখা পাওঁ মানে গ্ৰাসল্যান্ডৰ নিচা যেটো আমি প্ৰেৰী বুলি কওঁ প্ৰেৰী নিচিনা দেখা পাওঁ so these places are khaddar soils are very famous for this kind of locations moving to the next question okay yes so yes in floodplains let us see the third question for the day which is this science dealing with study of soil is called what do we call that like science of studying soils is it pedology is it pedagogy is it ecology is it pomology কি হবো pedagogy is a study method হয় ঠিক আছে how do you teach students how do you tackle with different kinds of different age group of students that methodology is called pedagogy ecology কি হবো ecology is আমার যেটো আশেপাশে যেটো আমাৰ লিভিং অর্গানিজমস আছে ঠিক আছে আমাৰ যেটো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইকোসিস্টেম আছে হে সকলে যেতিয়া ইন্টারেক্ট কৰে আৰু হেতু যেতিয়া আমি স্টাডি কৰো ইয়াক আমি ইকোলজি বুলি কওঁ নাও your option reduces between pedology and pomology কব লাগিব what would be the correct answer now you should know that pomology is the study of fruits and their cultivation how do you study different kind of fruits and their cultivation ঠিক আছে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াক কওঁ pomology pomology অকনমান বুজিব পাৰা pomegranate এটা ফল আছে নহয় pomum মানে হল fruit আৰু লজি মানে study pomum এটো ল্যাটিন ওয়ার্ডৰ পৰা আহে আমাৰ এটা fruit আছে pomegranate বুলি ঠিক আছে so by that logic the correct answer would be A which is pedology it is the scientific discipline where we study soilৰ যেটো physical characteristic আছে ঠিক আছে physical soilৰ যেটো chemical আছে chemical properties আছে হেবোৰ আমি study কৰো ঠিক আছে আৰু the role of organisms in soil production soil যেটো আছে মাটি কেনেকৈ production হয় মানে how do soil production happens and what are the different kind of organisms playing different roles in soil formation all those things are studied in this particular branch of study called pedology okay moving to the next question okay yeah a bit slowed this system has become a bit slow but manu আজি manu নাই যে ঘটনা কি আজি ফ্রাইডে হয় ফ্রাইডে is not something that you should miss ঠিক আছে how many of you are people who have given news to family or friends regarding doing any kind of successes like kiba exam disa exam pass হৈ গৈছা কিবা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছিলা তাৰ ৰিজাল্ট আহিছে এনেকুৱা নিউজ তোমালোকৰ মাজত কোনোবা আছে নেকি যে ফ্যামিলি বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰিছে in a long time so there will be obviously there will be so many people who have not shared this kind of news so you should be hungry you should be adamant ki moyo enaka kiba eta koribo lagibo where I can give some good news to my family and friends so yeah by that logic you should be punctual you should be committed dedicated ঠিক আছে nothing should be taken lightly here comes the question number 4
The largest and the most important soil group of India contributing to the country's major agricultural production is सबसे बेसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एटू पार्टिकुलर सॉइलर पर হয় আৰু ইন্ডিয়াত सबसे ফার্টাইল সয়েল রিজন হয় এটু আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ আমি যিবোৰ ফুড ক্ৰপছৰ কথা কওঁ হেবোৰ বেছি ভালদৰে হয় সো হেতু মাটি কি ধৰণৰ মাটি হেতু ল্যাটারাইট alluvial red or peatland red soil alluvial soil or laterite soil. I think that this question can be easily connected to one of the questions that we discussed yesterday. So the correct answer would be alluvial soil. So it is the largest soil group in India. It আমি কত দেখা পাও কালিও কৈছিলো আমি IGB, that is Indo-Gangetic Brahmaputra river basin আমি দেখা পাও ঠিক আছে আৰু ইয়াত সবচেয়ে বেছি আমি কি দেখো it provides the most effective agricultural lands to around like more than 50% of the population are surviving on this kind of alluvial soil for their crop production and all. Yes, I hope that is understandable. So if you have doubt, if you have any question, then you can come forward and ask those questions. Ki live class ot hetu subidha je tumi live jibu doubt thake hetu sudibo para ঠিক আছে আৰু যদি আমি কি কও যদি পটাশ অ্যালকালিজ বা ফসফরাসৰ কথা কও এবোৰ আমি কি দেখাও এলুভিয়াল সয়েলত বহুত ভাল মাত্ৰাত আমি পাও ঠিক আছে আৰু এলুভিয়াল সয়েলৰ মেজৰ ক্রপস কি হ'ব পাৰে রাইস সুগারকেন গ্রেইনস টোবাকো মেজ ফ্রুট ঠিক আছে এবোৰ আমি দেখা পাও মুভিং টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নাম্বার 5 Which of the following can be used to correct acidic soil? Jodi soilot jodi acidic matra acid, how do you calculate acid? See, there is a way to calculate the acidity of any kind of material. So this thing ranges between 0 to 14 ঠিক আছে আৰু if something is lesser than if the pH value is lesser than 7, if it is lesser than 7, then those kind of material or those kind of soils can be called as acidic in nature. Aru jodi greater than 7 hoy ঠিক আছে যদি greater than 7 hoy yak ami basic in nature boli ko jodi matit jodi ami ki dekha pao jodi acidic besi hoy tente amar jitu crops ase tar karone bhal no hobo. So we need to check this acidic nature of the soil. How can we control it? By the use of gypsum or lime or vegetable compost or calcium superphosphate. What would be the correct answer? So yes, you should take some time to like person ki hobo correct answer. At least you can think about think on your own what would be the correct answer. The correct answer would be B, that is lime would be the correct answer. ठीक है sir? So this type of questions, these are very interesting questions. This can be easily asked. Okay, and you should be prepared. You should be prepared because these are very easy questions, basic questions, and most of the times you will commit mistakes or people tend to do mistake in basic questions. क्यों? क्योंकि हर किसी को लगता है यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है इसमें क्या पढ़ना और क्या होता है कि ह्यूमन मेमोरी इज नॉट लाइक कंप्यूटर. इफ यू रीड समथिंग 10 years or 5 years 6 years ago, how will you remember that thing? So this type of basic things should be repeated, should be gone through revision and all. Moving to the next question. Question number 6. Which of the following types of soils have a marked capacity to retain water? কোন ধৰণৰ আমি সয়েলত মানে যেটো ওয়াটার রিটেনশন আছে মানে এটু ডেজার্ট সয়েল আছে লেটারাইট সয়েল আছে রেড সয়েল আছে রেগুড সয়েল আছে ইয়াৰ মাজত কোন ধৰণৰ সয়েলত সবচেয়ে বেছি ওয়াটার
যেটো ৰিটেইনিং কেপাসিটিটো বেছি আছে কোনটো হ'ব desert soil ne laterite soil ne red soil ne regular soil so the correct answer would be regular soil okay so out of these four we are talking about out of these four or if you talk about the overall soil types tar majat clay soil pani jitu yes pani or retaining capacity jitu ase sabse beshi hoy thik ase so please make use of these free initiatives this is for you all these are brought to you with a noble intention that it will benefit your preparation okay moving to the next question question number 7 which of the following soil is formed under typical monsoonal conditions এই চাৰিও ধৰণৰ মাটিৰ ভিতৰত কোনটো which type of soil আমি কি মনসুন টাইপ কন্ডিশনত মনসুন ক্লাইমেটিক কন্ডিশনত আমি দেখা পাও ব্ল্যাক সয়েল হ'ব রেড সয়েল হ'ব ল্যাটেরাইট সয়েল হ'ব না একোই নহব what would be the correct answer so the correct answer would be C that is laterite soil would be the correct answer laterite soil is the correct answer because this is formed where there is very high temperature and very heavy rain also there okay so very heavy rain and high temperature and these things are seen in monsoonal conditions okay সেইকাৰণে লেটাৰাইট সয়েলত আমি কি দেখাও বহুত বৰষুণ হোৱাতে কি হয় ইয়াৰ যিবোৰ মানে ভাল প্ৰপাৰ্টি থাকে সয়েলৰ হেবোৰ মানে কি হৈ যায় wash away হৈ যায় ঠিক আছে high temperature evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture okay moving to question number 8 so let us see what question number 8 is fertility of soil can be improved by মানে soil আছে তাৰ যেটো fertility আছে এটো আমি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰো by adding living earthworms or adding dead earthworms or removing dead earthworms or removing living earthworms and adding dead earthworms কি হ'ব আমি কি কি জানো এটা বস্তু আমি জানো আমি আমাৰ একদম ক্লাস 1 2 পৰা আমি দেখিছো যে কেচু যে আছে কেচু আমাৰ কি কয় নাম কৃষকৰ বন্ধু বুলি আমি জানিছো ঠিক আছে সো ডেড আৰ্থৱৰ্ম কেনেকৈ হেল্প কৰিব it should be living earthworm so adding living earthworms will improve the soil fertility ঠিক আছে this is very easy one you guys are not responding today what would be the reason moving to the next question which is question number 9 so where is India's most prized tea grown सबसे महंगा जेटु सा আছে সকলোতকৈ মানে যেটো কি কবে নাম দামি सा যেটো আছে আমি এটো কত দেখা পাও জৰহাট দাৰ্জিলিং নীলগিৰিজ আর মুন্নাৰ জৰহাট অসমত হয় দাৰ্জিলিং ওয়েস্ট বেঙ্গলত নীলগিৰিজ তামিলনাডু মুন্নাৰ কেৰালা থা কোন কত পৰা আমি सबसे महंगा ই দেখা পাও so the correct answer should be it should be B that is Darjeeling should be the correct answer ঠিক আছে moving to the last question of the day black soils are ideal for cultivation of cotton because black soilot cotton cultivation सबसे বেশি হয় কিয় black soil or color black হয়
Is it one reason, or they can retain moisture, or they are made of lava, or they are found on plateau regions? What can be the correct answer? So I think ideally it should be option B should be the correct answer. That is, they can retain more moisture. ঠিক আছে? কি দেখা পাইছো আমি কটনৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ মানে তেনেকুৱা মাটি লাগিব যত যেটো মাটিত যেটো পানীৰ ই আছে মাত্ৰা আছে সেটো বেছি হ'ব লাগে মানে পানী তাত there cannot be water logging হ'ব নোৱাৰে. So what can be the other option? There cannot be any kind of water logging, but that soil should be able to hold some water. Okay, so these are the few questions that I wanted to discuss with all of you. I expected a little more participation from all of you, but since probably you guys are busy with something more important, but try to come live and try to, or if you guys think that there should be another suitable time, or maybe 5 p.m. or something like that, if you think that the time should be more conducive on for all of your convenience, you can suggest the same. Otherwise, please try and join by 4 p.m. That would be so nice to see all of you. So that shall be all for today. Thank you so much. See you in the next lecture. Bye bye.